why but not Avanthi Picha? So the speech could down and I was thinking, I really wanted to express myself as I would do in any performance, and I believe that I am a performer and I want to be a performer, and I want to be a performer, and I really wanted to talk about performance, this whole thing. And but அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேர்டு. ஆக்சுவலாக தமிழில் வந்து பண்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம், கல்ச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பண்பட்டு இருக்கிறது வந்து கல்ச்சராக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணில் இருந்து உருவாகிற ஒரு விஷயம். ஸோ பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி மியூசிக்கோட கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தா, இப்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ் பெரிய இலக்கியங்களில் வந்து 5 நிலப்பரப்புகள் சொல்லியிருக்காங்க, 5 different landscapes. ஸோ குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஒரு நிலப்பரப்புலையும் வந்து உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிற மக்களுடைய கல்ச்சர், அவங்களுடைய இப்போ வந்து பாலை நிலத்தில் வந்து ட்ரை லேண்ட்ஸ், அந்த ட்ரை லேண்ட்ஸில் அவங்களுடைய கல்ச்சர் வேறு இருக்கும். ஒரு மலை பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்க, ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலே வேறு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சருக்கும் தே ஹேட் தேர் ஓன் மியூசிக் that they express, and அதுதான் வந்து பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. So recently I had an opportunity to work with 40 different artists and create a living artwork. We call it Eclipse on the blockchain, and it's a programmable NFT which has 9 different layers and a master layer. And right now the track that you're listening to that's playing on the background is the track itself. Megami Karmegami Pagami Mudalvagami So this living art form, this that's living on the Ethereum blockchain. So I'm throwing a lot of fancy technical terms here because I'm in PhD-Tech. This piece this is not a static piece of art, it is a dynamic piece of art, and it has 19,440 variations, and what you're listening to is one of the variations. And before I started my talk here, I actually changed a state on the blockchain, and by the end of this talk you will be listening to a different variation. And I'll move on to the next slide. So why pan அப்படின்னா கேட்டேன். So why I did this project, why I wanted to do this, it stems from the performance soul that I have. I've always believed that I'm a performer, and one of my biggest inspirations, Celi Bidakin, is a Romanian conductor. He asks the question, music is all about movement, and what moves in music, or rather what moves in a performance? He answers, it moves the soul of or it moves the consciousness of the listener. And நான் நிறைய பேர்ட்ட சொல்லுவேன், performance is the soul of a composition.
ஸோ நான் வந்து ஒரு பீஸை எவ்வளோ தான் மைண்டில் வச்சுருக்கலாம், கம்போஸ் பண்ணியிருக்கலாம், எழுதியிருக்கலாம். பட் unless I perform it, unless I give it a form in the form of sound, I won't be able to connect with you guys. So here I wanted to talk about, evolution of performance itself. இது எல்லாமே என்னுடைய personal experience with as a performer. I started performing music when I was 11 years old. ஸோ என்னோடய குரு ஜெயங்கட்ராமன் அவர்கிட்ட நான் 9 வயசில் பாட்டு கற்றுக்கு போனேன். அண்ட் நான் ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷியனாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஐ transitioned into films and independent music, and now I'm on the blockchain, and there are so many so many different journeys that I've taken during this time. So I thought I'll just share my ideas about how I think a performance, we can actually think about it. ஒரு பெரிய ஸ்பேஸில் ஒரு டெம்பிள் மாதிரியோ இல்லை ஒரு தெருக்கூத்துலையோ இல்லை ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெர்ஃபார்மர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறத மக்கள் போய் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்படி தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும். இட் டுக் ஃபார்ம். இன்ஃபேக்ட் வந்து கிளாசிக்கல் மியூசிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோக் லோர்ஸ்லேருந்து வந்தது தான். ஒரு ஃபோக் டியூன்லேருந்து தான். இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து கர்நாடிக் மியூசிக்கே ஃபோக் மியூசிக் தான் சொல்லுவேன். ஸோ ஏன்னா செவி வழியாக நம்ம கேட்டு கற்றுக்கிறது தான் வந்து மியூசிக். அண்ட் I have always believed, performance is a conversation. It is not something that ஒரு மேடையில் வந்து ஒரு கடவுள் வந்து அருள் கொடுக்குற மாதிரிலாம் கிடையாது. And all my songs are like, it's a conversation. I love to have conversation with people, and that's what I'm having right now with you guys. And I think if you look at evolution of performance, people started getting group-ஆக போய் பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. And then performers thought, why not perform for larger audience, for a larger set of people? And then came in technologies like amplification. So amplify பண்ண ஆரம்பித்தோம் மியூசிக்கை. ஸோ ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது மூலமாக நம்மளால் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து 100 பேருக்கு பண்ணுறத வந்து 1000 பேருக்கு பண்ண முடியுது. முடிஞ்சா 10,000 பேருக்கு கூட பண்ண முடியுது. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, when somebody experiences something in a performance, they would want to share it with someone who was not there in that performance. And I think that's when the recording technology would have been invented. So recordingல வந்து it began as a technical profession. It began as something that's just a documentation of the performance. And இப்போ வந்து recording itself has become an art form. And in fact, the way the recording is presented is also an art form right now. We do mixing, mastering, and there are so many other things. We have stereo mix from the Dolby Atmos and so on. கொஞ்ச நாளில் வந்து எங்கேருந்து மியூசிக் வருதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு நிறைய சேனல்ஸ் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து there are the way the performance evolves depends on the medium that we use. And as performers, as artists, we have always adapted to these technologies and these mediums. And தமிழில் ஒரு அழகான வார்த்தை இருக்குது, ரசனை அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் அதை வேகா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் டேஸ்ட் ஃபார் மியூசிக், ஆர் the way you experience music. அது வந்து என்றைக்குமே மாறாது. அந்த பழைய காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் மக்களுடைய ரசனை மாறலை. Just that the way we present the art form, we present the music, or the way you are experiencing it is the way you are experiencing it doesn't differ. It's just the way it is presented is differing, and artists like us have to adapt to these technologies. And I am one of the artists who really loves new technologies and new mediums to explore my art form, because எனக்கு எப்பயுமே வந்து நம்மளோட தமிழ் மியூசிக்கு, நம்மளுடைய இசை வந்து உலகம் பூரா பரவணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது. அதனால தான் one of my documentaries, அருணகிரிநாதன் மேலே நான் பண்ண ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து I did a concert in Boston. So I did that. So
I have always ventured into things which is very rooted to our land, but I wanted it to spread throughout the. To me, honestly, when the digital realm hit, to me music became very static, you know, because me being a performer from childhood, since childhood, for me, if I sing a song right now, and if you ask me to sing a song tomorrow, I'll be singing it differently. And that's the beauty of performance. It's the same song, but I'm a different person tomorrow. And if there is a different set of audience, my performance will change. In fact, going back to what Selvidaki said, it moves the consciousness of the listener. And when I move something, I have to move back. It's like Newton said, everything has equal and opposite reaction. So we are interacting, we are getting connected through this art, through this, this beautiful sound or this beautiful music. And I have always believed, there should only be music in between a performer and the listener. And in the digital realm, there are so many things that have come in between a musician and a listener, which நீங்கள் கேட்குறவங்களுக்கும் தெரியாது. இப்போ ஸ்பாட்டிஃபைல நீங்கள் ஒரு பாட்டு கேட்குறீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் யாரெல்லாம் அதுக்கு நடுவில் காசு பண்ணுறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நம்ம கேட்குறதுனால உங்களுக்கு காசு போகுதா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ இந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அவங்களுடைய சாங் யாருக்கெல்லாம் ரீச் ஆகணுமோ அவங்களுக்குலாம் ரீச் ஆகுதாங்கிறதும் தெரியாது. பட் திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் ரைட் நவ். And that's when I discovered, blockchain technology. And really blockchain technology, I'm not going to talk about blockchain or Bitcoin, and there is no financial advice in this. So here, I'm me being a performer, I was really fascinated by this technology because I was able to bring back the aspect of performance into this static music that existed in the digital realm. I was able to create a dynamic piece of art, which I call it the living piece of art. But adukku oru periya inspiration appadittu paatha one of the greatest musicians who lived in New York, John Cage in solitary. So he was ridiculed when he was young. When he went to the music conservatory, that his faculty said that you don't have any knowledge for harmony. And one of the most famous compositions that he did called 433 for piano. It's one of the greatest art forms that exist in this world, in my opinion. It is 4 minutes and 33 seconds of silence. So my question is it a performance? So one of the greatest performance from the in John Cage's book, he said that he had experienced complete silence of 4 minutes and 33 seconds in a concert, and there was a butterfly which just flapped through the stage, and he said that was one of the most overwhelming performances he has seen for the 433 piece. So and then so is it a performance அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினுக்கு நம்ம போனோம்னா then comes another great composer. He is known as a great composer now, but when he died in 1925, only a few people in the street knew about him. He's a French composer called Eric Satie, and he's one of the greatest inspirations for the music that I produce, I compose. And one of his greatest compositions called Gymnopedies, he called it ambient music. So he used to play in a bar where people drink and they have fun. So he used to go there and play piano, and he didn't want anybody to focus in his music. And that's when he created this whole piece called Gymnopedies. And இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் Gymnopedies நடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிறதுல at least 50 to 60% of you would have listened to that music in some lounge or because his music was so instrumental.
so many composers are influenced by Eric Satie's music, and especially the ambient music that he created. And he was ridiculed at that time when he composed ambient music because it did not follow classical norms. Because classical music was looked at something like, the performers play on stage and audience wear neat clothes and they sit quietly and you have to focus and listen to the music. But Eric Satie said, why just defocus? Just do your thing and I'll play music. And that really inspired me to do, this ambient music. And in fact, நம்மளோட தமிழ் கல்ச்சரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாதஸ்வரம் தமிழ் வந்து கல்யாணத்தில் வாசிக்கிறது, ஒரு டெத் செரமனியில் வந்து பறை இசை வாசிக்கிறது, டெத் செரமனின்னு மட்டும் கிடையாது, நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து பறை இசை வாசிக்கிறாங்க. ஃபோக் மியூசிஷியன்ஸோட நம்ம கிராமங்களில் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து இசை இருக்கும். ஸோ ஆம்பியன்ட் மியூசிக்ங்கிறது இட்ஸ் அன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஆஃப் தமிழ் மியூசிக். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட், இப்போது நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த பீஸ் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த 19,440 states that this music exists on the blockchain. So this is sung by Anthony Das. எனக்கு தெரியும்போது என்னன்னா, ஐயா இது வடிவமைக்க பாருங்க ஐயா, சந்தோஷமா கேளுங்க ஐயா, அவ்வளவுதான். என்னன்னா I was able to present two different variations from the whole 90,000 variations that we have. In fact, the piece release agi, I have changed around 430 states now. So imagine how many different ways this can interact with the audience. And I started this whole speech with why pun and intent. So now I want to end this by asking why not adopt new technologies? Why not adapt to new mediums? And why not give you audience a choice, for experiencing the music? Thank you.